तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लास्ट टॉपिक ऑफ द लाईन टाकत आहोत. याच्यानंतर आपला लाईन चॅप्टर कंप्लीट होईल. ठीक आहे. तर तुम्हाला हे दोन क्वेश्चन आहे इंटरसेक्शनचे, हे दोन तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहे. इंटरसेक्शन लक्षात ठेवा, जर दोन लाईन इंटरसेक्ट होत आहे तर जो पॉईंट राहते पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन हा दोन्ही लाईनसाठी काय राहते सेम राहते. म्हणजे एका पॉईंट पासून नंबर ऑफ लाईन तुम्ही इंटरसेक्ट करा त्या सर्व लाईनसाठी इंटरसेक्शन पॉईंट करायला सेम राहते. तेच क्वेश्चन आपण इथं घेतले आहे. त्यामध्ये पहिला क्वेश्चन होता की इंटरसेक्शन आहे तर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के, आणि सेकंड क्वेश्चन आहे शो दॅट. तर दोन्ही क्वेश्चन आपण सेम स्टेपने सॉल्व्ह केला आहे, तर तुम्हाला ते लिहून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. गुड मॉर्निंग. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लास्ट टॉपिक ऑफ द लाईन इज मेन्शन. लास्ट टॉपिक ऑफ लाईन आपण आता व्हिडिओ स्टार्ट करत आहोत. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लाईन इज द इंटरसेक्शन. That is, the two lines are intersected. Suppose this is the two lines are intersection किंवा intersect. If the two lines are intersect, that is mean what? What is mean by the two lines are intersect? Two lines are intersect. That is, suppose this is the first line and this is the second line. This is first line and this is second line. These two lines are intersect at, suppose this point is called A. The two line is intersect at point A. This A is called the intersection point or the point of intersection. The two lines are intersect at point A and this A is called the point of intersection, and this A point, this or the point of intersection for two lines are same. आणि दोनही लाईन साठी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय राहणार सेम राहणार. म्हणजे सपोज हा ए पॉइंट जर फर्स्ट लाईनचा इंटरसेक्शन झाला तर हा ए पॉइंट हा कोणत्या पॉइंट लाईनचा राहणार सेकंड लाईनचा पण राहणार. हमेशा लक्षात ठेवायचं आहे, जर दोन लाईन इंटरसेक्ट होत आहे तर इंटरसेक्शन पॉइंट किती राहते ओनली 1. हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राहते हा दोन्ही लाईनसाठी राहणार, फर्स्ट लाईन पण साठी राहणार आणि सेकंड लाईन पण साठी राहणार. म्हणजे जर सपोज हा ए ची व्हॅल्यू 1 2 3 असेल, एचा जो कोऑर्डिनेट आहे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ 1 2 3 जर असेल, दॅट इज हा 1 2 3 फॉर फर्स्ट लाईन साठी पण राहील आणि हा 1 2 3 फॉर सेकंड लाईन साठी पण राहील. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो इथं काय लिहू शकतो आपण, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन is equal to the point of intersection of second line. म्हणजे फर्स्ट लाईनचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आणि सेकंड लाईनचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हे दोन्ही काय राहणार इज इक्वल टू मध्ये इज इक्वल टाकला म्हणजे याचा अर्थ फर्स्ट लाईनचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आणि सेकंड लाईनचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हे दोन्ही काय राहणार सेम राहणार. ठीक आहे. मग दॅट इज द ए फॉर अ फर्स्ट लाईन अँड ऑल्सो ए फॉर अ सेकंड लाईन. तर सेम आता आपल्याला इथं क्वेश्चन दोन क्वेश्चन आहे या चॅप्टरमध्ये इंटरसेक्शनचे की दोन लाईन हा फर्स्ट क्वेश्चन आहे की इंटरसेक्शन आहे तर फाइंड द व्हॅल्यू समथिंग, आणि सेकंड आहे इंटरसेक्शन आहे किंवा नाही आपल्याला ते फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे. तर आपण त्या पद्धतीने आता याला सॉल्व्ह करू आणि आपल्याला ते क्वेश्चन कंप्लीट करू. ठीक समजला. इंटरसेक्शन मीन्स लक्षात ठेवा, इफ टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर टू लाईन्स आर सेम. दोनही लाईन्ससाठी एकच इंटरसेक्शन पॉइंट करायला सेम राहणार. ठीक, तर लक्षात ठेवायचं. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ. याच्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन घेऊ. ठीक, तर फर्स्ट क्वेश्चन आपण घेतो, इफ द लाइन्स x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 1 upon 4, and second line is x minus 3 is upon 1 is equal to y minus k upon 2 is equal to z upon 1 intersect. म्हणजे इथे या क्वेश्चन मध्ये कंडिशन काय दिली आहे की हे जे दोन लाईन आहे हे दोन लाईन काय आहे इंटरसेक्ट आहे म्हणताय, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. दॅट इज आपल्याला शो नाही करायचं, आपल्याला काय करायचं आहे की हे दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे. दॅट इज द सपोज दिस द फर्स्ट लाईन अँड दिस द सेकंड लाईन. दिस टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट अँड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज काय राहते इक्वल टू द फर्स्ट लाईन अँड सेकंड लाईन.
इंटरसेक्शन पॉईंट हा दोन्ही लाईनसाठी काय राहणार सेम राहणार. ठीक आहे. इथं क्वेश्चनमध्ये गिवन कंडिशन दिली आहे का दोन लाईन आहे काय इंटरसेक्ट आहे. जर दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे म्हणजे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाईन अँड पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सेकंड लाईन हे काय आहे दोघांसाठी काय राहणार सेम राहणार. अँड देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. ठीक आहे. आता जो फर्स्ट लाईन आहे दिस इज द फर्स्ट लाईन, दिस इज सेकंड लाईन. आता जो फर्स्ट लाईन आहे हा फर्स्ट लाईन म्हणजे दिस इज द फर्स्ट लाईन, दिस इज सेकंड लाईन. फर्स्ट लाईन कोणत्या फॉर्म मध्ये दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. मग कार्टेशियन फॉर्म मग आपण याला स्टार्टिंग करू आपण. आन्सर द गिवन Cartesian form is, the given Cartesian form is, first Cartesian form is given, then x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 1 upon 4. आता याच्यामध्ये क्वेश्चन काय म्हणते तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर टू लाईन्स आर सेम. दोन्ही लाईनसाठी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय राहणार सेम राहणार. आता हा कोणताही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असो, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज ए बी सी समथिंग कोणताही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असो, याच्यामध्ये एक गोष्ट कन्फर्म आहे की जो कोऑर्डिनेट राहणार आहे, हा जो कोऑर्डिनेट राहणार आहे या कोऑर्डिनेट मध्ये हमेशा कोण राहील पहिलं एक्स राहणार, वाय राहणार, झेड राहणार. ठीक आहे. हा एक गोष्ट कन्फर्म झाली आहे की आपला कोणताही कोऑर्डिनेट असो त्या कोऑर्डिनेटमध्ये कोण राहणार एक्स राहणार, वाय राहणार आणि झेड राहणार. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला फाइंड द व्हॅल्यू काय करावं लागेल, एक्स करावं लागेल, वाय करावं लागेल, झेड करावं लागेल. दॅट इज तुम्ही इथं स्टार्टिंगला लिहू शकता की लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तुम्ही असं इथं मेन्शन बी करू शकता, काही फरक पडणार नाही, तुम्ही लिहू शकता. आपण इथं स्टार्टिंग करून घेऊ. आन्सर लेट ए ब्रॅकेट मध्ये काय घेऊ आपण एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Point of intersection, this is the point of intersection. Suppose this is the point of A. आता point of intersection जर A आहे म्हणजे हा फर्स्ट लाईन साठी पण झाला आणि सेकंड लाईन साठी पण झाला. ठीक आहे. तर आपण घेतला द फर्स्ट लाईन इज गिवन अँड इज इक्वल टू आपण आता के घेत आहोत, पण इथे फाइंड ऑफ के करायचं म्हणजे के घेणार नाही. सपोज आपण इथे घेऊ आता लॅम्बडा. ठीक आहे. तर सेम हा लॅम्बडा प्रत्येकाला काय इज इक्वल टू आपण के प्रत्येकाला सेपरेट करतो, लॅम्बडा इज प्रत्येकाला सेपरेट करू. हा काय होणार मग x minus 1 upon 2 is equal to lambda, comma y plus 1 upon 3 is equal to lambda, comma z minus 1 upon 4 is equal to lambda. Then 2 divide itala multiply, 3 divide itala multiply, 4 divide itala multiply, means that is the x minus 1 is equal to 2 lambda, y plus 1 is equal to 3 lambda, z minus 1 is equal to 4 lambda. Then find the value of x, y, z. Then the minus इतर plus, plus इकडे minus, minus इतर plus. That is the x is equal to 2 lambda plus 1, y is equal to 3 lambda minus 1, z is equal to 4 lambda plus 1. This is the value of x, y, z. This is for first line. But suppose the point of intersection for first line, the point of intersection for first line be the, this is the A bracket x comma y comma z. This is the A, the value of x is 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 1, 4 lambda plus 1. This is the point of intersection for, this is the point of, this is the point of intersection for first line. ठीक आहे. This is the point of intersection for first line. तर therefore आता सेकंड लाईन घेऊ आपण. सेकंड लाईन साठी मग सेकंड कॉन्स्टंट घ्यावं लागेल आपल्याला. तर सेकंड कॉन्स्टंट घेऊ. तर therefore again second line is the form of Cartesian form. Then again the given Cartesian form is, the given Cartesian form is, क्या है given Cartesian form? X minus 3 upon 1 is equal to y minus k upon 2 is equal to z upon 1.
ठीक आहे. आता इज इक्वल टू आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यायचं, तर लॅम्बडा ऑलरेडी कम्प्लीट घेतलाय. आता आपण सपोज इथं घेऊ आपण म्यू घेऊ. तुम्ही कोणता अल्फा घ्या, बीटा घ्या, चालते, काही फरक पडणार नाही झाले. म्यू घेतला तर देन म्यू हा प्रत्येकाला काय करू, आता आपण सेपरेट करू. तर म्यू प्रत्येकाला सेपरेट करू तर किती होणार, x मायनस 3/1 इज इक्वल टू म्यू, y मायनस k/2 इज इक्वल टू म्यू, z/1 इज इक्वल टू म्यू. ठीक आहे. देन डिवाइड त्याला मल्टिप्लाय, that is x minus 3 is equal to mu, कारण 1 into mu, y minus k is equal to 2 mu, z is equal to mu. ठीक आहे. देन मायनस त्याला प्लस चे घेऊन करून घेऊ, म्हणजे फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स वाय झेड. देन x इज इक्वल टू किती होणार, म्यू मायनस त्याला प्लस 3, y इज इक्वल टू कितना 2 म्यू माइनस k इक्वल प्लस k, इथे z इज इक्वल टू ऑलरेडी काय म्यू आहे. ठीक आहे. इथे ऑल्सो फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ x y z फॉर सेकंड लाइन, and the second line this is the also x y z the value of point of intersection, and the point of intersection for x first line or second line are same. ठीक आहे. देन घेऊ आपण आता इथे लिहू, मेन्शन करू अगेन तेच, the point of intersection for second line be the a bracket x comma y comma z. This is the x, the value of x is the mu plus 3, value of y be the 2 mu plus k, and value of z be the mu. This is the point of intersection for the second line. But in a question already mentioned the lines, if the lines, this is the two lines are intersect, म्हणजे दोन लाइन हे काय होता है, इंटरसेक्ट आहे. जर दोन लाइन इंटरसेक्ट होता है म्हणजे याचा अर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किती राहणार, एक, आणि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जर एक राहणार, दॅट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन अँड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सेकंड लाइन इज अ सेम. म्हणजे आपण इथे मेन्शन करू शकतो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड लाइन. दिस द मेन्शन इज point of intersection of for first line is equal to point of intersection for second line. ठीक है. तो therefore point of intersection for first line क्या है आपल्याकडे, this is the given, first line is given, point of intersection for the first line is 2 lambda plus 1, second 3 lambda minus 1, z is a 4 lambda plus 1, 4 lambda plus 1 is equal to, single is equal to the, is equal to point of intersection for second line, कारण दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, मतलब इज इक्वल टू कितना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सेकंड लाइन क्या है, म्यू प्लस 3 2 म्यू प्लस के एंड म्यू. This is the point of intersection for second line, and this is the point of intersection first line and second line is equal to, therefore equating. Then this is the x y z, this is also x y z. Then by equating the value of x is the 2 lambda plus 1, the value of x be the mu plus 3. ठीक. then second is 3 lambda y with 3 lambda minus 1 is equal to 2 mu plus k. next z is 4 lambda plus 1 is equal to mu. ठीक. then solve
and to form an equation, this is the plus delta minus plus delta minus, then the 2 lambda minus mu is equal to 3 minus 1. Then second, half plus delta minus, that is a 3 lambda minus 2 mu is equal to k as it is, minus 1 is equal to plus 1. Then plus delta minus plus delta minus, there is a 4 lambda minus mu is equal to minus 1. Then solve it. This is the 2 lambda minus mu is equal to 3 minus 1 2. This is the equation number 1. Second, 3 lambda minus 2 mu is equal to k plus 1. कारण या दोघांचे ॲडिशन होणार आहे का नाही, कारण कॉन्स्टंट इज प्रेझेंट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. Third is the 4 lambda minus mu is equal to minus 1. This is the equation number 3. This equation number 1, 2, 3 are the linear equation. Because what is the meaning of linear equation? आपण जे पहिले भी सांगितलं, linear equation means काय, the power of all variable is 1. म्हणजे सर्व variables चा power जर 1 येत असेल, this is called a linear equation. And then how many method of linear equation there are? How many methods? There are 4 methods of linear equation. First is a elimination method. Second is a substitution method. Third is a Cramer's rule. Fourth is a graphical method. तर आपण याचे सॉल्व करू शकतो कोणत्या याच्या आउट ऑफ 4 मेथड. One method is used for this equation, this for solving this equation. Then the first method is eliminating, the method used in a eliminating method. Then elimination method is used. द कोणचं इक्वेशन आपण करू शकतो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोणता इक्वेशन आपण घेऊ, फर्स्ट अँड सेकंड. तर फर्स्ट अँड सेकंड मध्ये आपल्याला काय दिसतं, लॅम्बडा आणि म्यू दिसतं, इथं बी लॅम्बडा आणि म्यू दिसतं. तर आपल्याला फर्स्ट आउट ऑफ 2 व्हेरिएबल फर्स्ट 1 व्हेरिएबल इज कॅन्सल्ड. तर देन कॅन्सलसाठी काय करतो आपण, सेम नंबर बट अपोजिट साईड. तर सर्वात पहिला ठरवून घेऊ आपण का आपण कोणाला कॅन्सल करायचं आहे. तर आपण समजा म्यूले कॅन्सल करू. आता जर म्यूले कॅन्सल करायचं तर कोएफिशिएंट चेक करा, 1 आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, नंबर सेम आहे. साइन काय पाहिजे आपल्याला, अपोजिट. इथं मायनस आहे, इथं काय प्लस आहे. म्हणजे आपल्याला साइन काय पाहिजे, अपोजिट पाहिजे, इथं काय सेम आहे. मग काय करू आपण, ॲडिशन टू सबट्रॅक्शन, सबट्रॅक्शन, कारण सबट्रॅक्शनला साइन काय होते, चेंज होते. म्हणून इथं घेऊ आपण subtracting equation 1 and equation 3. Then equation 1 is 2 lambda minus mu is equal to 2, and second 4 lambda minus mu is equal to minus 1. सबट्रैक्शन करता हो तो साइन चेंज होना, हा प्लस है तो माइनस होना, हा माइनस है तो प्लस होना, हा माइनस है तो प्लस होना. Therefore mu cut. Then 2 lambda minus 4 lambda is a minus 2 lambda is equal to 2 plus 1 3. That is the lambda is equal to minus 3 upon 2. मल्टीप्लाई केला डिवाइड, दॅट इज द लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, मायनस 3 अपॉन 2. आता लॅम्बडाची व्हॅल्यू मायनस 3/2 मिळाली. आता काय पाहिजे आपल्याला, म्यूची व्हॅल्यू. देन कोणता इक्वेशन घेऊ आपण, सपोज इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 काय आपल्याकडे 2 लॅम्बडा मायनस म्यू इज इक्वल टू किती आहे 2. दॅट इज 2 इंटू लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती आहे मायनस 3/2 minus mu is equal to किती 2. This 2 cancel, therefore minus 3 minus mu is equal to 2. minus 3 करा plus, म्हणजे minus mu is equal to 2 plus 3. then minus mu is equal to 2 plus 3 5. आपल्याला minus mu पाहिजे की mu पाहिजे, therefore sign change. तर प्लस पाहिजे काय होणार minus 5. this is the value of lambda, this is the value of mu. ठीक आहे, द व्हॅल्यू ऑफ म्यू मिळाला. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं, द व्हॅल्यू ऑफ के. देन आपण लिहू शकतो, दिस इज द इक्वेशन नंबर के कुठं आहे, इक्वेशन नंबर 2. देन इथं मेन्शन करू आपण, इथं साईडला लिहू आपण. देन इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 किती आहे आपल्याकडे 3 lambda minus 2 mu is equal to k plus 1. Value put up 3 into
लॅम्बडा किती आपल्याकडे पण लॅम्बडा आहे आपल्याकडे -3/2 -2 इंटू म्यू किती आहे आपल्याकडे -5 इज इक्वल टू k प्लस 1 सॉलिड इंटू आता स्टेट मल्टीप्लाय 3 इंटू -3 -9 अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दूने 10 इज इक्वल टू k प्लस 1 सॉलिड क्रॉस मल्टीप्लाई -9 इंटू 1 -9 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 -9 प्लस 20 -9 प्लस 20 किती होता है 11 अपॉन 2 हा प्लस 1 निकला -1 इज इक्वल टू किती आला k ठीक है देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 1 11 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 दैट इज k देन k इज इक्वल टू किती होता है 11 माइनस 2 किती होता है 9/2 द वैल्यू ऑफ k इज 9/2 दिस इज द आंसर ऑफ k ठीक है त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलं दिस द कंडिशन इज गिवन इंटरसेक्शन म्हटलं तर आपण त्यानुसार इंटरसेक्शनचं आपण क्वेश्चनला सॉल्व केला आपण त्या क्वेश्चनला सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला कंडिशन दिली होती इंटरसेक्शन की टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन फाइंड वैल्यू ऑफ k देन टू लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सिंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज द a the point of intersection is a then आपण घेतलेला let a be the point of intersection then the two lines are given and these two lines are in the form of Cartesian form the first Cartesian form is equal to lambda second Cartesian form is equal to mu then equating find the value of xyz is also find out the value of xyz then the point of intersection for first line is equal to point of intersection of second line this is because जेव्हा two line हा intersect होते तो point of intersection दोघांसाठी पण काय राहते सेम राहते देन इक्वेटिंग केलं इक्वेटिंग यासाठी करतो का कोणताही कोऑर्डिनेट मध्ये पहिलं काय राहते x y z इथं बी करणार मग x y z then equating then to form a equation and this equation is called a linear equation solved by how many methods there are 4 methods then first method is used the elimination method then solve it then the value of k is 9/2 this is the first answer ठीक है then second show that the lines r bar is equal to I plus j minus k plus lambda 3i minus j and r bar is equal to 4i minus k plus mu 2i plus 3k intersect ठीक आहे म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन मध्ये म्हणतात देन शो दॅट शो म्हणजे आपल्याला दाखवायचं आहे की दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट आता जर हे दोन लाइन इंटरसेक्ट दाखवायचं आहे याचा अर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय करावं लागेल आपल्याला सेम दाखवावं लागेल जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम असेल या दोन्ही लाईनसाठी जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जर सेम असेल म्हणजे आपण म्हणू शकतो दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट अँड ऑल्सो फाइंड आउट देअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जर आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दाखवतच आहोत तर तो आपल्याला ऑलरेडी मिळणारच आहे ठीक आहे तर आपण आन्सर स्टार्ट करू द आन्सर इज suppose इथे घेऊ आपण let suppose these two points are suppose मध्ये घेतो आपण this is the first point line this is the second line and this is the point of intersection suppose आपण हा घेऊ a and this is the x y z this is the a with the point of intersection this is the a x comma y comma z be the point of intersection this is the point of intersection then starting करू आपण तर आपल्याला जे दोन लाइन दिले आहेत the first line is in the form of vector form and so second line is the form of vector form then the first start the given vector form is the given vector form is the vector form is the first vector form is r bar is equal to I plus j minus k plus lambda 3i minus j ठीक आहे तर आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मध्ये आपल्याला जो a काढायचा त्यामध्ये x y z काढायचा दॅट इज द फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ x y z इथं आता x y z दिसतंय का कुठं नाही मग दिस इज द r बार ॲज अ रिझल्टंट वेक्टर अँड रिझल्टंट वेक्टर दॅट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ xi plus yj plus zk is equal to I plus j minus k plus lambda ने मल्टीप्लाई करू तो 3 lambda I
मायनस लॅमडा जे. ठीक आहे. देन इथं पण आय आहे, इथं पण आय डबल आहे, म्हणजे आय दोघातून कॉमन काढू, जे कॉमन काढू. दिस इज द एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के इज इक्वल टू, या दोघातून आय कॉमन काढला तर मदत करायला इथं किती आहे कोएफिशियंट 1 प्लस किती आहे 3 लॅमडा, मधात प्लस द्यायचा आहे. देन या दोघातून जर आपण जे कॉमन काढला तर इथं करायला 1 मायनस इथं काय आहे लॅमडा, जे कॉमन काढला मधात काय प्लस इथं के आहे ना, इथं के आहे म्हणजे हा के जागेवर आहे, म्हणजे किती राहणार हा मायनस के डायरेक्टली मायनस के. ठीक आहे. देन by equating the coefficient of I is x, then coefficient of I is 1 plus 3 lambda, comma coefficient of j is y, then the coefficient of j is 1 minus lambda, then coefficient of z is coefficient of k is z, then coefficient of k is minus 1, the value of z is a minus 1. Then this is the a, then this is the x y z, this is the point of intersection for first time, म्हणजे आपण मेंशन करू the point of intersection of first line, the point of intersection for first line be the a x comma y comma z. This is the x, the value of x is 1 plus 3 lambda, y be the 1 minus lambda, and z is a minus 1. This is the value of x, y and z. Then second, the point of intersection for second line, this is the second line in the form of also vector form. Then again the vector form is, second vector form का आपल्याला r bar is equal to 4i minus k plus mu 2i plus 3k. ठीक है. Then r bar as the resultant vector, and resultant vector से replace क्या करते हो अपन xi plus yj plus zk is equal to 4i minus k plus mu ने multiply करूँ तो 2 mu I plus 3 mu k. Then xi plus yj plus zk, या दोघातून कॉमन काय निघणार आपला I कॉमन निघणार, I कॉमन निघाला तिथे काय राहणार 4 plus 2 mu मधात प्लस जे दोघांमध्ये पण आहे जे अब्सेंट. देन k कॉमन काढू आपण आता, k कॉमन काढा इथे करायला -1 प्लस 3 mu, k कॉमन निघाला. ठीक आहे. Then by equating I जो कोएफिशिएंट कोण आहे x, इथं I जो कोएफिशिएंट कोण आहे 4 plus 2 mu, j जो कोएफिशिएंट इथं कोण आहे y, इथं j आहेच नाही म्हणजे इथं j किती राहिला 0. देन k जो कोएफिशिएंट कोण आहे z, इथं k जो कोएफिशिएंट कोण आहे -1 plus 3 mu. ठीक है. This is the value of x, y and z. Then this is also value of a, therefore this is the point of intersection, point of intersection for second line be the, this is the a bracket x comma y comma z, this is the x is 4 plus 2 mu, j y is 0, z is a -1 plus 3 mu. This is the point of intersection. Then आता आपल्याला क्वेश्चन मध्ये काय दाखवायचं आहे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ. देन आपल्या क्वेश्चन मध्ये शो म्हणताय का दिस 2 पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट, दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जर 2 लाइन इंटरसेक्ट आहे तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय राहणार आपल्याला सेम राहणार. तर आपण घेऊ सबसे पहिले, सपोज आपण घेत आहोत की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम असेल. जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जर सेम असेल तर आपण दोन्ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय घेऊ शकतो इक्वल टू करू शकतो. ठीक आहे.
तर आपल्याला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्ट शो करायचा आहे. इंटरसेक्ट शो करायचा म्हणजे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पाहिजे. मग त्यासाठी आपलं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जर सेम पाहिजे म्हणजे दोन लाईनचा बी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला घ्यावं लागेल. म्हणजे आपण इथे घेऊ मेन्शन करू. सपोज घेतो आपण. सपोज पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू point of intersection for second line. ठीक आहे. सपोज घेत आहोत. जर असेल तर आपल्याला आन्सर दोघांचा बी सेम मिळणार, नाही तर मिळणार नाही. आता यासाठी सपोज करण्याचे रिझन यासाठी कारण आपल्याला फाइंड आउट ऑफ लॅम्बडा अँड म्यू करायचं आहे म्हणून. तर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 + 3 लॅम्बडा 1 - लॅम्बडा -1. सेकंड इज point of intersection is 4 + 2 mu 0 -1 + 3 mu. This is the equating. Then by equating, because in coordinate the value of x, y, z is given, this the x is 1 + 3 lambda is equal to 4 + 2 mu comma 1 - lambda is equal to 0 comma -1 + 3 mu -1 is the z is equal to 3 mu + 1, sorry -1. repeat घेऊन लिहून घेतो. z is a -1 is equal to -1 + 3 mu. ठीक है. then solid half 2 mu plus equal to minus, half plus equal to minus, therefore 3 lambda minus 2 mu 2 mu is equal to 4 plus 1 equal to -1. This is the plus 1 equal to minus lambda is equal to -1. This is the second is given. ठीक. then lambda is equal to कितने होता है 1 -1 इक्वल +1. This is the -1 + 1 is equal to 3 mu. Therefore 0 is equal to mu. That is lambda is equal to 1 and mu is equal to किती 0. आता हा mu is equal to 0 कसा आला हा भी एक समजून घेऊन घ्या. mu 0 कसा आला कारण -1 + 1 किती होता है -1 + 1 0. सपोज इथं 3 mu घेऊन टाकू. चला ठीक आहे 3 mu घेतला. आता 3 मल्टिप्लाय केल्यावर डिवाइड आपण याला असं लिहू शकतो. दिस इज 0/3 इज इक्वल टू mu. 0 बाय एनी नंबर 0, therefore mu इज इक्वल टू 0. आता लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 मिळाला, mu इज इक्वल टू 0 मिळाला. आता आपण चेक करू की आपला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आहे किंवा नाही आहे. तर पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाईन घेऊ. पॉईंट ऑफ, कारण आपल्याला शो करायचं आहे की इंटरसेक्शन आहे किंवा नाही. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाईन. चल पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाईन घेऊ आपण. फर्स्ट लाईनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन काय होतं आपल्याकडं 1 + 3 लॅम्बडा 1 + 3 लॅम्बडा कॉमा 1 - लॅम्बडा कॉमा -1. ठीक आहे. चल सॉल्व करू, पुटअप करू. इथं 1 + 3 इंटू लॅम्बडा किती आहे 1 1 - 1 कॉमा -1 दॅट इज द 1 + 3 1 3 कॉमा 1 - 1 0 कॉमा -1 that is 1 + 3 4 0 -1. This is the point of intersection for first line. Point of intersection for first line, this is the A. This is the A. Then point of intersection, then point of intersection for second line साठी घेऊ आपण. The point of intersection for second line काय होतं आपल्याकडं. This is the second line 4 + 2 mu 4 + 2 mu comma 0 comma -1 + 3 mu 0 comma -1 + 3 mu.
पुटअप करू ए ब्रॅकेट 4 + 2 × 0 कारण मीची व्हॅल्यू 0 आहे, कॉमा 0 कॉमा -1 + 3 × 0. दिस इज द 4 0 -1 है ना. म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर सेकंड लाइन दोनों क्या है सेम है. देयरफॉर आपण इथे मेंशन करू पॉइंट ऑफ intersection for first line is equal to point of intersection for second line. ठीक आहे आपल्याकडे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड लाइन आहे. देयरफॉर the given two lines are intersect. दोन का लाइन का है इंटरसेक्ट है. देन आता फाइंड क्या करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दो मेंशन करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय आपल्याकडे 4 0 -1. दिस इज द आन्सर. ठीक आहे. त्या पद्धतीने आपल्याला लाइन चॅप्टर कंप्लीट झाला आहे. तुम्हाला हे टोटल 2 क्वेश्चन होते इंटरसेक्शनचे ते तुम्हाला लिहायचं आहे. तर लक्षात ठेवा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजेच ज्या 2 लाइन इंटरसेक्ट होत आहे म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हा राहणार एकच राहणार सेम दोन्ही लाईनसाठी सिंगल राहणार. ठीक म्हणजे एकाच पॉईंटपासून नंबर ऑफ पॉईंट लाईन जात असेल तर त्याच्यासाठी सर्वांसाठी पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम राहते. त्या पद्धतीनं आपल्याला लाईन चॅप्टर कंप्लीट झाला आहे. तर हा तुम्हाला कवर करायचा आहे. नाही समजला तर मला कॉल करा. ठीक मेसेज करा. ठीक आहे. थँक्स.